Jamurari Manohara Krishna 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 Lakshmana Krishna 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 Lakshmana Krishna 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 Mahima Krishna 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 Mahima Amara Kamara Mara Kamara Mara Lakshmana Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Mahima Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Govinda Govinda Gopala Krishna Govinda Govinda Gopala Jamurari Manohara Krishna Govinda Govinda Gopala Krishna Govinda Govinda Gopala Jamurari Manohara Jamurari Manohara Krishna Govinda Govinda Gopala Krishna Govinda Govinda Gopala Jamurari Manohara Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hey Govinda Hey Gopal Hey Govinda Hey Gopal Hey Govinda Hey Gopal Hey Govinda Hey Gopal Hey Govinda Hey Hare Govinda Hare Gopal 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 Govinda 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 Gopala 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 Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Nyamanashlakaya chakshurmilitamena tasmai shri gurave namaha Vandeham shri guruvaram shri rupanugapravaram Vajrasadashikam shanarayanam tamim Shri Guru Charanam Bande Ramana Prastaya Bhutane Rupanugabhaktiram cha Kripamurti Narayana Vanchakalpatirubhyascha Kripasindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I offer my sasam dandavat pranams. Once the lotus feet of our Paramaradhyatama, our most worshipful Srila Gurudev, Nityalila Pravishta Om Vishnapat, Shishimad Bhaktivedanta Narayana Swami Guru Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свои саштанга дандават пранамы моему Парамараде там, моему достойному самого высшего поклонения духовному учителю, Нитилео Правишному Вишнапата Шлитарашата Шишиман Бхактивиданти Нарайника с вами Махараджу. Likewise to every Guru Varga and to the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. А также всем Рупануга Гуру Варге, всем присутствующим Вайшнавам и Вайшнаве. На микрофон очень не работает. Там недокупно слушают. All my God brothers, God sisters, and members of the Guru's family, please accept my Dandavat pranams. Всем Вайшнавам и Вайшнаве, всем присутствующим преданным, моим духовным братьям и сестрам, пожалуйста, примите мои пранамы. So yesterday, we had nice remembrance of pastimes of our family, mostly from Jiva Goswami to Narottam Srinivasa Maharaj. Вчера мы слушали об играх представителей нашей семьи, особенно о Рупе Госвами, Дживе Госвами. Now, if we look in, it is our Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada who wrote this Guru Parampara song. He has shown where is this lineage, coming from and who are the members. Именно Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он написал песню, которая посвящена нашей Гуру Парампаре, в которой представил эту парампару. So, according to Prabhupada, after Narottam Das Thakur is Vishwanathhi Thakur. Согласно Шри Прабхупаде, после Нароттама Такура идет Шрила Вишванатхи Тхакур. But you have to look. Really, after Narottam Das Thakur, there's 3 generations of gurus, and then that's the time of Vishwanathhi Thakur. Но если посмотреть, то после Нароттама идет 3 поколения гуру и учеников. It shows that this Bhagavad Guru Parampara is also not just based on Diksha.
but it is where this pure conception is purely coming and delivered. This is where the lineage would come. И это еще раз подтверждает, что Бхагавад-гуру Парампара основана не на дикше, она основана на том, где сохраняется это чистое учение. Now, also Prabhupada is showing that this is in the list. They are Bhagavad Gurus, and they are actually Nitya Siddha Parikars of Mahaprabhu and Radha Krishna. И кроме того, еще Бхактивиноды Сарасвати Тхакур, он составил список Бхагавад-гуру и сказал, что они являются Нитья Сидха Парикарами, то есть вечными спутниками Шри Рады Кришны. When he ended the song, he said, Esa Harijan, Nija, Esa Harijan, what was that? Nija Sarva Siddhajan. Esa Harijan, Nija Sarva Siddhajan. Do you have the songbook? You can look on Esa Harijan, Nija Sarva Siddhajan. Like in our songbook, Krishna Yaman, Esa Harijan, Gorangera Nijajan. That this Guru Varga, they are actually eternal associates of Mahaprabhu. Все представители этой Гуру-варги являются вечными спутниками Махапрабху. Look at the exact word. They follow in their footsteps, like receive their remnants and this. Я хочу только следовать их лотосным стопам и вкушать их остатки. So now, Vishwanathhi Thakur, see, he's next in line because Prabhupada is showing, like, he is actually, in this parampara, he's the next very prominent acharya, like after Narottam. И Прабхупада показал, после Нароттама идет Вишванатхи Тхакура, потому что он является следующим выдающимся ачарьей в этой цепи. Now, after Narottam Das Thakur, of course, he has many devotee disciples, like Ganga Narayan Chakravarti, we mentioned also yesterday. Конечно, после Нароттама идут другие его выдающиеся ученики, как, например, вчера мы говорили о Ганга Нараяне Чакраварти. Then there's Ramachandra Kaviraj. Рамачандра Кавирадж там есть. So, and it doesn't mean that, like, no, they're not devotees and they're not like bona fide gurus. They're gurus and they have disciples. But he placed immediately Vishwanath Chakravarti Thakur because each member of his Bhagavad Guru Parampara had very prominent role, especially in this family, how there's, like, spreading this family. И то, что они не указаны в нашей парампаре, совсем не говорит о том, что они были плохими учениками или они были плохими гуру. Нет, это показывает, что в нашу парампару помещены выдающиеся личности, которые играли особо важную роль в нашей семье. So, like, for example, Rupa Sanatan, and like, especially we're in line of Rupa Sanatan. And in this songs, we didn't even include Gopal Bhatta, Raghunath Bhatta, because prominent is Rupa and Sanatan. And then after that, Jiva and Raghunath Das Goswami, because they also have, like, really prominent, role in spreading this family. Например, в этой песне упоминаются Рупа и Санатана, потому что они являются для нас самыми главными. Но ничего не говорится про Гопала Бхатту и Рагунату Бхатту Госвами, хотя также мы очень почитаем их. Но затем говорится про Дживу и Рагунатха Даса Госвами. So sometimes this lineage, or this, how do you call this? Like the Diksha Parampara, sometimes it's like a wave. Someone is, like, prominent and sometimes, like, like resting like this. Like this? Yeah, like, like wave. Sometimes it's up and like down.
Дикша Парампара. Если смотреть Дикша Парампару, то в ней идет как волнами. Кто-то более выдающее положение занимает, кто-то меньше. But there are some really like prominent acharyas, and they always like rise up, and they show that they're like universal gurus. Но есть особо выдающиеся ачарьи, которые поднимаются над всеми остальными по уровню, и они показывают свой уровень вселенского гуру. That even like many disciples from different gurus, they accept them, like they are like a universal guru. Так что даже ученики других гуру, они признают их как гуру вселенского масштаба. And also, by accepting them, it did not mean that they are being disloyal to their Gurudev. Rather, by also taking shiksha from them, they feel that their love for their Gurudev is increased. И когда они принимают прибежище от такого гуру, они не думают о том, что теперь они предали своего гуру. Наоборот, получая шикшу у гуру такого масштаба, они чувствуют, что любовь к Гурудеву стала еще сильнее. Like here we can see an example of Gurudev also. With Gurudev, he has many shiksha disciples of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, like all these different gurus, Srila Guru Govinda Maharaj. И мы видим это на примере нашего Шрила Гурудева. У него было очень много шикши учеников, которые получали дикшу у Шрилы Бхактивиноды Свами Прабхупады, у Шрилы Говинда Махараджа, у Шрилы Бхакти Rakshak Sridhar Махараджа. And they're coming to Gurudev, and with their coming to Gurudev, they're actually even appreciating more their own Gurudevs, seeing them like really they're Rupanugas. И когда они приходили к Гурудеву, они еще больше начинали понимать положение их собственного гуру. Они начинали понимать, что это Рупануга. And at the same time, they're showing also the speciality of his family, how really our line is like Rupanuga. И кроме того, они показывали, что наша действительно, это действительно линия Рупануг. So this is like this. Guru like caliber of Gurudev, like Jiva Goswami and like all these members of Bhagavad Guru Parampara, they are Bhagavad Gurus. И гуру такого уровня, как наш Гурудев, они Бхагават Гуру. So he said that after Narottam Das Thakur, then the next generation, they're not very active. They just continue like preaching. Also that this time was a time when there were like many Muslim atrocities. The temples were destroyed and like that. Поколения, которые шли после Нароттама Тхакура, они были не настолько активными. Конечно, они продолжали проповедь, но в то время было очень много противодействия со стороны мусульман, они разрушали храмы. So like Vaishnavas, this time they're like more in hiding. So Vaishnavas were not so much like, prominent. They're like a little in hiding. И вайшнавы в то время, они старались держаться в тени, особо не выделялись. So our Vishwanath Chakravarti Thakur, he is actually disciple of the Narottam Das Thakur. He has this disciple Ganga Narayan Chakravarti. He's one of those who, they made this store just at the entrance of the village to fight with those pandits. That's Ganga Narayan Chakravarti. Учеником Нароттама Тхакура был Ганга Нараян Чакраварти. Мы вчера уже говорили про него. Он устроил тогда эти торговые ряды для бандитов, которые хотели прийти и участвовать в дебатах. So Ganga Narayan Chakravarti, he has one disciple. His name is Krishna Charan Chakravarti. У Ганга Нараяна Чакраварти был один ученик по имени Кришна Чаран. Then this Krishna Charan Chakravarti, he has one disciple named Radha Raman Chakravarti. А его ученика звали Рада Раман Чакраварти. So Radha Raman Chakravarti, he is the Diksha Guru of Vishwanath Chakravarti Thakur. И вот именно Рада Раман Чакраварти являлся Дикша Гуру Шрила Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Now Vishwanath Chakravarti Thakur, even from his, he was householder, but even around this time already he was absorbed so much in especially writings of Narottam Das Thakur.
Вишванатхи Чакраварти Тхакур был семейным человеком, но даже в это время, находясь в семье, он всегда был очень глубоко погружен в произведения, написанные Нароттамой Тхакуром. He has immersed himself also writings of Rupa, Sanatan, like the Goswamis. Immersed himself. Yeah, like he's studying so much. Like commentary. No, not, yeah, and because of that, then he writing commentaries. И также в то же время он изучал книги Рупы Госвами, Like the Goswamis writing. начал изучать писания Госвами и начал писать на них комментарии. See, the writings of the Goswamis is the wealth of our family, Sampradaya. So this has been handed down, you know, from, and especially with Narottam. With Narottam, we're learning all these moods, like how to come really into these writings on a practical level. И произведение наших Госвами – это самое главное сокровище нашей сампрадаи. И в особенности благодаря Нароттаме Тхакуру мы можем понять, как на практике применять это знание. So Vishwanath Thakur, even before he left his family life and went to Vrindavan, he already wrote many things. И получается, что даже до того, как Вишванатхи Чакраварти Тхакур пришел во Вриндаван, уже у него много было написано. You know, in our special disciples of Gurudev, we are so much acquainted to writings of Vishwanath Chakravarti Thakur because Gurudev always translating many of his books. И наша линия Шрила Гурудева, она особенно близка к Вишванатхи Чакраварти Тхакуру, потому что он перевел множество его книг в комментариях. Give example? Like, например, какой пример можете привести? Очень много книг. See, Rupa Goswami, he wrote Bhakti Rasamrita Sindhu, then Ujjvala Nilamani. These are very important books. So he wrote also Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu and Ujjvala Nilamani Kiran. And this is like his commentary to this. And where he translated all this? И, например, Рупа Госвами, он записал две очень важные книги «Бхакти Расамрита Синду» и «Ujjvala Nilamani». А Вишванатхи Чакраварти Тхакур написал на них комментарии «Бхакти Расамрита Синду Бинду» и «Ujjvala Nilamani Kirana», а Шрила Гурудев перевел эти книги. Then Sanatana Goswami has Brihad Bhagavatamrita. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he also wrote Bhagavatamrita Canon. Или, например, Санатана Госвами записал Брихад Бхагаватамриту, а Вишванатхи Чакраварти Тхакур написал Брихад Бхагаватамрита Канон. And you know this Madhurya Kadambini, this is like a really important book. Или, например, такая важная книга, как Мадхурья Кадамбини. In Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur very nicely is explaining how a sadhak can really gradually develop into praying. Мне Вишванатхи Чакраварти Тхакур очень ясно описал, как садхака может продвигаться по пути бхакти к преме. Then he wrote his commentary on Srimad Bhagavad Gita, also Bhagavatam. И также он написал комментарий к Бхагавад-гите и Бхагаватам. So Vishwanath Chakravarti Thakur, it is said that of all the acharyas after Rupa Goswami, he is the one that really comes close to Rupa Goswami in the writings. И считается, что после Рупы Госвами Вишванатхи Чакраварти Тхакур был той личностью, которая наиболее приблизилась к Рупе Госвами. And if you read his commentaries in Bhagavatam, then you can see how sweet his commentaries. И если вы посмотрите его комментарии к Шримад Бхагаватам, вы увидите, насколько это сладостные комментарии. And that is why many of the Vaishnavas, they honor him like he is actually an incarnation of Rupa Goswami. И поэтому многие вайшнавы, они считают Вишванатхи Чакраварти Тхакура воплощением Рупы Госвами. So later on, after some time, he went to Vrindavan and he renounced, just like Rupa Sanatan, just living in Vrindavan like a Paramahansa. И со временем Вишванатхи Чакраварти Тхакур пришел в Вриндаван, и он стал там вести такой же отреченный образ жизни, как Рупа и Санатана. And especially he wrote this Raghavartma Chandrika. В особенности он написал Рагавартма Чандрику. One of the prominent teachings that Vishwanath Chakravarti Thakur is
he's very controversial at that time, is because he was boldly preaching this Parkiya, rasa. То, что писал Вишванатхи Тхакура, вызывало в то время очень много шума среди общественности, потому что он очень смело проповедовал Паракия расу. Because this is our teaching, Mahaprabhu is showing, like the gopis, they were never married to Krishna, and that's why that kind of love, where unwedded and so many obstacles, this kind of love is that's the nature of the love in Braj. That is forbidden, but with all the obstacles, like more their love is increased. И именно это показывал наш читание Махапрабху. Любовь к гопи, Кришне, она, вопреки всем правилам, она является запрещенной любовью, это паракия раса. Но чем больше у гопи возникает препятствий к встрече с Кришной, тем больше их любовь усиливается. But in this world, if you're married and you have affair with someone else outside your marriage, this is very immoral. This is very low, very bad. В этом мире считается наоборот. Если вы уже женаты, и вдруг у вас появилась какая-то любовь на стороне, это считается очень моральным. And because of material conception, we're also applying to, when we read the Bhagavatam, the gopis are married and have an affair with Krishna. Some Vaishnavas, so-called Vaishnavas, and like outside people, they see this, that gopis and Krishna as bad example. И неквалифицированные личности, которые читают Шримад Бхагаватам, и вдруг видят, что гопи, они ходят на свидания с Кришной, хотя у гопи есть муж, семья, и они вопреки всем правилам встречаются с ним. Это, конечно, вызывает у них недоумение, они думают, что это очень плохой пример. Like better worship like Ram and Sita. They have very dharmic example. И они говорят, что уж лучше поклоняться Раме и Сите, потому что это очень хороший пример следования Дхарме. Or some other, like Lakshmi Narayan, like this. Или, например, поклонение Лакшми Нараяне. Or like Krishna and Rukmini, they're actually married. Like this. Ну или Лакшми, Кришне и Рукмини, потому что они женаты. So like many Vaishnavas, they're not comfortable with the idea of this Parakya rasa. Поэтому многие вайшнавы, они не могли согласиться с этой концепцией паракия расы. And also because some of these so-called, devotees who are advertising this Parakya rasa, they themselves are doing immoral things. Но, несмотря на это, многие так называемые преданные, которые восставали против паракия расы, они сами совершали много греховной деятельности. Like they said, to taste this Parakya rasa, then also, we can have like a affair with like some matajis like this. It's very bad. То есть считали, что чтобы почувствовать вкус этой паракия расы, нужно просто иметь незаконные отношения с какой-то матаджи. But we have to look. The Bhagavatam, this was spoken by Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami is like pure brahmachari. And he was speaking all this lila of Krishna, supposedly like immoral activities. He's speaking all this to like high-class sadhus who has no material relation at all. Вы посмотрите, кто рассказал Шримад Бхагаватам. Его рассказал Шрила Шукадева Госвами, он был чистый брахмачари. А кому он рассказывал эти игры? Если бы они были действительно такими аморальными, зачем бы он стал рассказывать их таким же чистым саду, как он? And that's why this subject matter is actually very pure. But because of materialistic conception, then this is looked in a very contaminated way. Эта тема кристально чиста, но из-за материального взгляда она становится оскверненной. Anyway, that time of Vishwanathhi Thakur, this is one of the controversial issues. И вот во времена Вишванатхи Чакраварти Такура это был самый такой насущный вопрос. Also, because like Narottam, he has also like many followers who he doesn't consider according to what caste they belong. И кроме того, как и Нароттама Такура, у него было очень много учеников, он не смотрел на их происхождение и касту. And therefore,
you know, those caste-conscious Brahmins, they also like against him because they don't like why Sudras or low-class people are now like in the level of Brahmins. You know, they're also worshiping like them. И поэтому многие последователи кастовой системы, браманы, они становились против этой идеи, они недоумевали, как так, почему это шудры вдруг становятся браманами, почему им дают посвящение. So it is said that one time even it came to a point that some Brahmins who are really against this Parakya teaching, they wanted to get rid of Vishwanath Chakravarti. И это все привело к тому, что однажды браманы, которые завидовали Вишванатхи Чакраварти Тхакуру, решили его убить. Vishwanath, every day he used to go Vrindavan Parikrama. Каждый день Вишванатха ходил на Браджамандала Парикраму. No, Vrindavan only. Vrindavan is very big. Парикрама по Вриндавану. Yeah, so in Vrindavan, I'm sure many of you have been to Vrindavan doing Vrindavan Parikrama. Just like after Keshigat, there's a place there. These people, this Brahmin, they were like waiting for him to come, and they're ready to, you know, like beat him. И вот эти браманы, они устроили засаду Кешигата неподалеку. Они думали, сейчас Вишванатха придет, и мы убьем его. So they're seeing already Vishwanath approaching, but then when he became closer, and then they started walking to approach him, Vishwanath disappeared. И вот они увидели, что Вишванатха уже подходит. Они вышли из засады, стали приближаться к нему, но вдруг он исчез. And when they're looking around, they only saw one small girl. Они стали оглядываться по сторонам и увидели только маленькую девочку. With a basket and like some flowers, and he's like picking flowers here and there. Она держала корзину с цветами и собирала цветы. So they asked her, "Oh, Lali, well, you seen that man pass by here? Where is he?" И они спросили у нее: «О, Лаля, ты не видела, тут не приходил один мужчина?» And she said, like, "Oh, sorry, I don't notice anything. I'm busy picking flowers for my Swamini." Она ответила: «О, простите, мне некогда, я сейчас очень занята, я срываю цветочки для моей свамини». Also, just by hearing the nice voice and the beautiful appearance of this girl, they actually became transformed. Their heart became soft, you know, they became like devotees. От одного вида этой девочки и звуков ее голоса их сердца начали таять. Later on, so they left this girl, and they tried to. They were wondering like what's happening. When they look at the girl is no more girl. He's Vishwanath Chakravarti Thakur. И вот они отошли уже от этой девочки для того, чтобы хорошо поразмыслить, что же произошло. Как вдруг увидели, вместо этой девочки стоит Вишванатха Чакраварти Тхакур. And when they saw this, then immediately all of them realized, really, he's not ordinary person. И вот тогда они все поняли, что это необычный человек. And they apologized to Vishwanath. И они обратились к нему. Later on, they also became his disciples. Они попросили у него прощения, а позже стали его учениками. So Vishwanath Chakravarti Thakur, we can see he's actually like an eternal associate also, one of the Manjaris, and therefore always consistent. All his writings are like very sweet, like just like writing of Rupa Goswami. И мы знаем, что Вишванатха Чакраварти Тхакур является вечным спутником Шри Кришны, он одна из манджари, и поэтому его произведения наполнены такой сладостью. Like as told yesterday in Guru Vashtakam, just in this Guru Vashtakam, this prayer is Guru would say this is the highest conception of Guru Tattva. Я еще не сказала, что произведения, они очень близки к тому, что писал Рупа Госвами. И также мы вчера разбирали Гурваштаку, которую написал Вишванатха Чакраварти Тхакур. И я говорил, что в этой песне написана высшая концепция Гуру Татвы. There he's revealing what is real identity of Guru, especially in line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, like himself. Потому что в этой песне выражено, кто на самом деле является настоящим гуру в этой линии Шри Чайтанья Махапрабху. That they are really confidential servants of Radharani, Manjaris. Подобные гуру являются сокровенными служанками Шримати Радхарани Манджари. So, also in the same
generation as Vishwanathhi Thakur. Vishwanathhi Thakur is in line of Narottam Das Thakur, in the Diksha Pancharatric line. But in the same time of him, in the line of Shamananda Pandit, also there is this person. His name is Baladev Vidyabhushan. Вишванатхи Чакраварти Такур происходит из линии Нароттама Такура, согласно Дикша Панчаратрике. В то же время в линии Шьямананды Прабху появилась личность по имени Баладева Видябушана. But he's so much more younger than Vishwanath. Он был намного моложе, чем Вишванатха. But he is also 3 generations away from Shamananda Prabhu. Но его также разделяли 3 поколения с Шьяманандой Прабху. Because after Shamananda, there's Rasikananda, then there's Nayananda. Потому что после Шьямананды шел Расикананда, потом Наянанда, then there's Radha Damodar. а потом Радха Дамодар. And this Radha Damodar, he is Diksha Guru of Baladev Vidyabhushan. И Радха Дамодар стал Дикша Гуру Баладева Видябушана. Now, what happened was Baladev Vidyabhushan, later when he met or heard about Vishwanath Chakravarti Thakur, then he found that really he is like my eternal Guru. He can give me more enrichment in like my bhajan and everything. It's when he met him. Yeah, he met him in Vrindavan. Когда Баладева Видябушана встретил Вишванатхи Чакраварти Такура во Вриндаване, он осознал, что эта личность является его вечным гуру. So Baladev Vidyabhushan, he has his Diksha Guru, but he has accepted Vishwanath Chakravarti Thakur as his life and soul. То есть, несмотря на то, что Баладева Видябушана имел своего Дикша Гуру, он принял Вишванатхи Чакраварти Такура своей жизнью и душой. And he has learned like everything in this Rupanuga line, everything that you have to learn from Vishwanath. Всему, что есть в линии Рупанугов, он выучился именно у Вишванатхи Чакраварти. So then, as I've said, during this time of Vishwanath Chakravarti Thakur, this is the time this Parakiya Rasa is like looked down upon. So there was this issue later on. This time, Baladev Vidyabhushan, he was still young, but Vishwanath was like old. This time in Jayapur, there's a branch of the Ramanuja Sampradaya. They actually have protested, like why, like the temples in Jaipur, they're all taken care of by Gaudiyas. So they said like Gaudiyas are not bona fide, like they're not bona fide Sampradaya. It's like better, like the temple should be under our care. Как я уже говорила, в обществе во времена Вишванатхи Чакраварти Такура было очень низкое мнение о Паракия расе. И Вишванатхи Чакраварти, он был уже в преклонном возрасте, а Баладева Видябушана он еще был молод. И как раз в это время в Джайпуре, одно из ответвлений Рамануджа Сампрадаи, они начали выражать свое недовольство, почему во всех храмах в Джайпуре об этих храмах заботятся представители Гаудия Сампрадая. Они сказали, это вообще не авторитетно. You know, there's 4 Vaishnava Sampradayas, right? 4, yeah? Знаете, существует 4 Вайшнава Сампрадая. So, like, what you know what they are? Знаете, какие? Брахма, Рудра, Rudra, Sanaka, Sanatana, and Shri, Lakshmi. Shri. So, by those names, you can understand where they're coming originally, because these Sampradaya are eternal. They're always there from time of creation. So there's one that's coming from Lakshmi. This is the Sri Sampradaya. And in this Kali Yuga, the prominent acharya of that is Ramanuja. Ramanuja. And their worshipable deity is Lakshminarayan. Like that. So then, Brahma, from this Sampradaya from Lord Brahma, in this Kali Yuga, the prominent acharya is Madhvacharya. This is where we belong, And then there's Sampradaya of Rudra or Mahadev. And prominent acharya in this Kali Yuga is Shankara. Shankaracharya is the Mayavadi line of Vaishnava. So who? Vishnu Swami. And their Ishtadev is Nrsimhadev.
Then the other one, the four Kumaras, the four elder sons of Brahma, or Sanat Sampradaya, their acharya in Kali Yuga, that is Nimbaditya. Like these acharyas in Kali Yuga, they're called like acharya because each of them have made commentaries for of the Vedas. You know, like Madhva, he made commentary, Ramanuja, Nimbaditya, Vishnu Swami. А с какого места вообще нужно перевести? Мне кажется, все поняли, нет? Да нет, переведите про 4 продажи. Божество божество и кто это? Да, главное. Oh, sorry, I forgot. Так, в общем, существуют эти вот 4 вайшнава сампрадаи, и по вот этим именам, которые назвали, Брахма, Рудра, там, Шри и Санака, по ним можно понять, от кого они происходят, эти сампрадаи. Например, в Шри сампрадае, в Кали-югу, главным ачарьей этой сампрадая является Рамануджачарья. И какое у них божество главенствующее? Это Лакшми Нарайна. Потом идет Брахма сампрадая, ее главная ачарья в Кали-югу это Мадхава-ачарья. И поклоняется Мадхава-ачарья Кришна. Поклоняется Кришна. Потом Рудра сампрадая, выдающимся ачарьей в Кали-югу является Вишванатхи. Они поклоняются Нарсимхадев. И также еще одна сампрадая, Санака сампрадая. Там там выдающийся ачарья в Кали-югу это Нимбадитья. Они поклоняются Раде и Кришне, но в настроении свакия. И почему эти сампрадаи, почему эти ачарьи, они являются главными в этой сампрадае? Потому что каждый из них написал свой авторитетный комментарий на Веды. And also, now sometimes these sampradayas have like special branches. Like Ramanuja Sampradaya, a new branch has been formed, and they're called the Ramanandis. И у каждой из этих сампрадай есть еще свои ответвления. Например, сампрадая Рамануджи есть такое ответвление, они называются Рамананди. And their Ishtadev is instead of Lakshmi Narayan is Sitaram. И там у них Иштадев не Лакшми Нарайана, а Сита и Рама. Just like in the Madhva Sampradaya, there's a special branch, the Gaudiya, and our Ishtadev is like Radha and Krishna and Mahaprabhu. Like, you know, Так же, как, например, в Брахма Сампрадая, тоже есть ответвление, это наша Гаудия Сампрадая. Мы поклоняемся Раде Кришне и Махапрабху. Also, like in this Vishnu Swami's line, a new branch is there, this Pushtimar from Ballabacharya. А также в Сампрадая Вишну Свами есть такое ответвление новое, называется Пуштимар. Where originally there is Nrsingadev, now in the Pushtimar it's Gopal. И это ответвление происходит от Валабачари. Если в Сампрадае Вишну Свами обычно поклоняются Нарисимхадеву, то здесь, в Пуштимарге, там поклоняются Гопалу. Anyway, during that time, in Jaipur, there were many these followers of Ramanandi, you know, these Ramanandis. И вот в то время в Джайпуре там было очень много представителей вот этого ответвления Рамананди. And they said that really they don't like the Gaudiyas to be taking care of the temples in Jaipur. И они очень не хотели, чтобы Гаудии заботились о храмах в Джайпуре. One is because they think the Gaudiyas, because they're the ones taking care of the temples, they said that they're not bona fide sampradaya, they don't belong to any of the four. И почему они так считали? Потому что они не верили, что Гаудии принадлежат какой-то сампрадае. And also, Krishna really is not supposedly to be together with Radharani. Real consort of Krishna is Rukmini. И кроме того, они считали, что Рада и Кришна не должны быть на одном алтаре, потому что у Кришны есть супруга Рукмини. So anyhow, the king in Jaipur, he is Gaudiya Vaishnava. So he became worried, and so therefore
he asked help from the devotees in Vrindavan. Царь Джайпура был Гаудия Вайшнавом, и когда началось вот это все дело, он очень забеспокоился и начал искать поддержки со стороны Гаудия Вайшнавов. So therefore, everyone said, "Oh, Vishwanathi Thakur, he can easily defeat these people." И все сказали ему в один голос, что всех этих людей в один момент может победить Вишванатхи Тхакур. But that time, Vishwanathi Thakur, he's not very old, but he's already like older, and he has a good disciple, Baladev. And he said, Baladev can do it. He's young. В то время он уже был, ну не то чтобы совсем в преклонном возрасте, но уже в таком почтенном возрасте. У него был молодой ученик Баладева, и он сказал ему, Баладева может это сделать. So then he sent Baladev Vidyabhushan. That time Baladev Vidyabhushan is like 14-15 years old. И так он отправил Баладева Видябушана в Джайпур. В то время ему было 14-15 лет. And so he went to Jaipur, and he went in this assembly of these Ramanandis. Так он пришел в Джайпур на это собрание Рамананди. Have you been to Jaipur? Были ли вы в There Джайпуре? is a place there where there's the Delta. There's like, it's like really nice, like mountain area. And then in this mountain, there's this special like river flowing. And in that like water, like river, there's all the sadhus are always assembled there. That's where the assembly of the Shamanandis are. Delta. Там такое место есть очень хорошее, гористая местность, и вот если так спускаться, там и течет одна река. Все сады, они любят собираться в этом месте, потому что оно очень благоприятно. Место называется Кальта. So that time he met with all these like sadhus, and many old sadhus, and he's just very young. И вот он пришел на это собрание, там было очень много почтенных саду, он был еще очень молодым. And very respectfully, he defeated all their opposition. Он был очень почтительным к ним, но в то же время он разбил в пух и прах все их аргументы. He's showing really supremacy of like Radharani and the supremacy of the love of the gopis, and how this Parakya rasa is very pure. И он показал верховное положение Радхарани, Гопи, а также показал, что это учение очень чистое. And they can't find any way to defeat him, really. И они не могли найти никакого пути, как победить его. But still they said, we cannot accept everything you say, because we still will not consider you coming from a bona fide sampradaya. И все равно они сказали, но мы не можем считать вас авторитетными, что вы произошли от какой-то сампрадая. Because he said, any bona fide sampradaya, they have their own commentary on Vedanta Sutra. Потому что у всех истинных сампрадай есть свой комментарий на Веданта Сутру. But Gaudiyas, you don't have any commentary on Vedanta Sutra. А у Гаудия в то время не было своего комментария. And so Baladev, he was telling that, of course, we don't need to write our commentary on Vedanta Sutra, because already the Srimad Bhagavatam is itself the commentary of Vedanta Sutra, written by the writer of the Vedanta Sutra himself, Baladev, Vyasadeva. И Баладев Видябушан ответил, конечно же, у нас нет своего комментария, потому что естественным комментарием на Веданта Сутру мы считаем Шримад Бхагаватам, написанный автором Веданта Сутры Ведавьясой. See, Vedavyas, he wrote all the Vedas, he wrote the Puranas, all this, Itihasas, everything. And then he wrote Mahabharata, the Upanishad, everything, and Vedanta Sutra. But still he was not satisfied. Вот представьте, Ведавьяса, он записал все Упанишады, Пураны, Тихасы, Махабарату, Веданту, все записал, но не чувствовал удовлетворения. So, and the reason is because all that he has written has not really been very clear. They're all in hodgepodge, like khichdi. А почему не чувствовал удовлетворения? Потому что все, что им было написано, это было как кишмиш, то есть все в кучу было собрано. Usually, sometimes God is glorified, but always there's a topic only on Dharma, Artha, Kam, Moksha. It's mostly just these four things. То есть он всегда прославлял Господа, но всегда также рассказывал о Бхартхе, Каме, Дхарме и Мокше. And yes, there is some bhakti also there, but
he has not really put like emphasis on bhakti and really where is this highest bhakti can be found. Конечно же, он писал о бхакти, но в то же время он не подчеркивал бхакти и также не писал о том, где эту чистую бхакти можно найти. So therefore, with the help of Narad, Narad one time appeared to him while he was meditating, why I'm not satisfied. Narad told him, because really you have not really glorified what is the nature in Braj. И однажды он стал очень глубоко медитировать, и тогда к нему пришел его гуру Нарада Муни и сказал ему: вся твоя проблема в том, что ты не описал Брадж. You have to show who is the original Swayam Bhagavan, and really that he is in highest and most sweetest form is in Braj, and you have to glorify the Brajvasis. И кроме того, ты не описал изначального Господа Сваям Бхагавана и не описал самый его сладостный облик, его игры во Браджа. So we can see that is why, and we know this, Gurudev always tells us, that he wrote the Srimad Bhagavatam. И мы знаем, Гурудев рассказывал, то, что после этого Ведавьяса записал Шримад Бхагаватам. So in Srimad Bhagavatam, there's many avatars of Krishna, explained. Шримад Бхагаватам рассказывается также и о многих других аватарах Кришны. But ultimately it goes up to the 10th canto where it shows really who is the Swayam Bhagavan. Но в итоге все подходит к 10-й песне, где рассказывается очень четко, кто является Сваям Бхагаваном. And it gives us understanding of his very sweet leelas. И также дает нам представление о его сладостных играх. So with the Bhagavatam, he's able really to show the world what is Adirasa, the original and the original rasa, original mellow, which is the source of all mellows everywhere. И теперь в Шримад Бхагаватам было четко написано, что является ади-расой, то есть изначальной расой, которая дает все остальные вкусы. So the adirasa, that is really the love of Radha and Krishna. И что это за ади-раса? Это любовь к Раде и Кришне, это изначальная раса. So anyhow, Bhadeva Javushan, even he's explaining to them like this, the Bhagavatam, his original commentary, still didn't accept. И даже несмотря на то, что Баладева Видявушана объяснил всем этим пандитам, что Шримад Бхагаватам является естественным комментарием, и все равно они не соглашались. So then Baladeva said, okay, you can give me time, I will produce this commentary of our commentary of Vedanta Sutra. Тогда Баладев произнес: хорошо, дайте мне просто немного времени, и я составлю комментарий на Веданта Сутру. So then the sadhus there, they said, okay, we'll give you a week, you come back and you show us, you write your commentary on Vedanta Sutra. Саду согласились: хорошо, мы даем тебе неделю, давай пиши, а потом покажи нам. So then that night, that evening, he went to Govinda Dev temple and he telling Govinda, you want Radharani away from this temple? You want to be alone? Так вечером Баладева пришел в храм Говинда Дева и обратился к нему: Говинда, ты действительно хочешь разлучиться с Радхарани? Ты хочешь, чтобы ее убрали с алтаря? You want all your servants away from all your temples like this? Ты хочешь, чтобы убрали всех твоих слуг из твоего храма? So then you have to help me make this commentary. И если ты не хочешь этого, тогда помоги мне составить этот комментарий. So then Govinda Dev himself said, don't worry, I myself will write the commentary. Get your pen like this, I will dictate. И Говинда Дев с готовностью ответил ему: не переживай ни о чем, я сам напишу этот комментарий, давай мне перо. So then it is said that in 3 days he finished this commentary. И говорится, что за 3 дня этот комментарий был написан. And this is named Govinda Bhashya. И его назвали Говинда Башья. So this is for the Gaudiyas, this is our commentary on Vedanta Sutra. Для гаудеев это является комментарием на Веданта Сутру. And so now it's not even a week, just only 3 days. He went back to the assembly and he presented this his commentary. И вот так прошло всего 3 дня. Раньше положенного срока 7 дней он принес вот этот Говинда Башью на собрание. And the sadhus there, they were so impressed. They were so happy to see, to see how everything is really nicely discussed. И саду они были очень впечатлены тем, насколько прекрасно все выяснялось в этом комментарии. They cannot find any objections. И они не смогли найти никаких ошибок. So the sadhus from that time, they actually accepted
like you really, this is bona fide. И тогда саду они признали, like, сампрадая, Yeah, они признали Гаудия сампрадая авторитетной. And actually, they felt that they have committed aparat to Baladev Vidyabhushan and the Gaudiyas. И кроме того, они поняли, что они совершили аппаратку по отношению к Баладеве Видябхушане и ко всем гаудиям. So then they said, like, as their punishment, they can become his disciples and all surrender to him. You know, and they also become Gaudiyas. И они сказали, и мы готовы понести наказание, мы все хотим стать вашими учениками, если станем гаудиями. Because that is like the practice, before, like pandits, they go and defeat other, and then if they're defeated, then they surrender to this pandit who won. Это раньше так практиковалось, когда пандиты устраивали какие-то дебаты, проигравшая сторона становилась учениками тех, кто стал победителем. But Baladev, he said, no, like, you don't need to surrender and become my disciples. Your sampradaya is qualified, and if I pretend like, oh, I won, and then you lost and you become member of sampradaya, it's actually like an offense for me. It will be like an offense for me to consider like this. So he did not accept them. И Баладева Видябхушана он не принял их. Он сказал, что ваша сампрадая и так остается авторитетной. Пожалуйста, не делайте этого. So they did not become Gaudiyas, they continued to be Ramanandis, but from that time on, the Gaudiyas were respected and accepted. And Govinda remained up to now. Govinda is under care of Gaudiyas in Jaipur. Govinda. И так вот эти вот Рамананди, они остались Рамананди, они не стали гаудиями, но с тех пор они выражали им большое почтение. And so Baladev, like Vishwanathhi Thakur had the Gaudiyas as incarnation of Rupa Goswami. Baladev Vidyabhushan is considered also by the Gaudiyas as incarnation of Jiva Goswami. Гаудии считают Шрилу Вишванатхи Тхакура такое воплощением Рупа Госвами, а Баладева Видябхушана воплощением Шрилы Джива Госвами. Because like Jiva Goswami, he has protected our sampradaya. Потому что он защищал нашу сампрадая так же, как и Джива Госвами. And he wrote many like philosophical works, as like foundation to help us understand and be able to also defend like all these writings of the Goswamis. И кроме того, он написал очень много философских трудов, которые стали фундаментом по татве и были призваны защитить наше учение. So he has many commentaries on the different Upanishads and also Bhagavad Gita. У него есть много комментариев на разные Панишады, а также свой комментарий на Бхагавад-гиту. Like our Srila Bhaktivinoды Swami Prabhupada, when he wrote the Bhagavad Gita, his commentaries are based from Baladev Vidyabhushan. Например, наш Шрила Бхактивиноды Свами Прабхупада написал свой комментарий на Бхагавад-гиту, основываясь на комментарии Баладева Видябхушана. Which is very helpful, especially for new people, getting them acquainted to Tattva. И это было очень полезно, особенно для новых людей, для того, чтобы они начинали понимать татву. So then Srila Gurudev, he wrote commentary for Bhagavad Gita, mostly based on Vishwanathhi Thakur's commentary. А Шрила Гурудев записал свой комментарий на Бхагавад-гиту, в основном основываясь на комментарии Шрилы Вишванатхи Тхакура. And mostly now opening the concept more like on the side of rasa. И так он еще больше открыл эту концепцию расы. So this we can see how our family is more enriched by these personalities, Vishwanathhi Thakur and Baladev Vidyabhushan. Итак, мы видим, насколько наша семья обогатилась благодаря двум этим личностям, Шриле Вишванатхи Тхакура и Шриле Баладеве Видябхушане. Now, after Baladev Vidyabhushan,
then it is like Vaishnavas, again, they're like relaxed, you know, and everyone quietly doing bhajan like this. И после Баладеви Дябуша наступили такие очень спокойные времена, и все вайшнавы, они тихонько совершали свой баджан. But also, like this, sometimes when everything relaxed, then also standards become like starting to become low. И также вы знаете, когда все становится очень спокойно, стандарт следования он также понижается. Now there's some like division as usual, like it's Kali Yuga. В Кали-югу все время происходит так, что идут какие-то отклонения. Also around that time, even Mahaprabhu's birthplace disappeared. И в то время исчезло даже место явления Махапрабху. In the year 1747, there was a big flood in Navadvip. В 1747 году в Навадвипе был большой потоп. That was during the month of like August in the rainy season. Это происходило в август, в сезон дождей. And it is said the Ganga totally like covered this like Mayapur area. И говорится, что Ганга в то время полностью покрыла территорию Майяпура. And that's how for like about 200 years this Mayapur was underwater. 200 Yeah, years. more than И говорится, что больше чем на 200 лет Майяпур был скрыт под водой. And so, just like Mahaprabhu's birthplace has been forgotten, also Постепенно стало забываться также его учение. so then we know that during time of Bhактивиноды Thakur, nobody knows now. That's like many generations already. Like they don't know. Imagine like 200 years have passed. They don't know now exactly where is Mahaprabhu's birthplace. И так вот уже во времена Махапрабху многие поколения, они уже в принципе не представляли, где родился Махапрабху. But at that time, Ganga already shifted. Of course, Ganga sometimes moved, you know. Ну, вы знаете, Ганга время от времени она меняет русло, и в то время как раз она сменила русло. At the time of Bhактивиноды Thakur, already Mayapur have again like already up. Да, и во времена Бхактивиноды Тхакура Майяпур стал проявляться из-под воды. So actually, after Baladev Vidyabhushan, there's two generations of like devotees, and then there was Jagannath Das Babaji Maharaj. После Баладеви Видябхушана было два поколения преданных. Это Джаганатха Дас Бабаджи Махарадж. Baladev Vidyabhushan, he has one disciple, Uddhav Das. У Баладева Видябхушана был один ученик по имени Уттава Дас. And then Uddhav Das has another Diksha disciple, Madhusudan. А Дикша учеником Уттава Даса был Мадхусудан. And Madhusudan, he is the Diksha guru of Jagannath Das Babaji А Maharaj. Мадхусудан стал Дикша учителем Джаганатхи Даса Бабаджи Махараджа. But Jagannath Babaji Maharaj is actually very famous during that time. В то время Джаганатха Дас Бабаджи был очень известной личностью. He is well known to be like a Siddha Baba. He's like he has perfected mystic powers and like that. Его считали Сидха Бабой, то есть такого саду, который обладал всеми мистическими совершенствами. And he has come to like really very senior age. He lived up to 144 years. How much? 144 years. И он прожил очень много лет, до 144 лет. Like Bhaktivinoda Thakur, the time he met him, he was like 100 something years old. Когда Бхактивинода Тхакур встретил его, ему уже было больше, чем 100 лет. And many people, they want to study under him because they know he's powerful. И многие преданные, они стремились обучаться под его руководством, потому что они знали, что он очень могущественный. But he has no feeling like this, like, oh, he's my disciple, or, Но он никогда не считал, что кто-то является его учеником. But he's always very practical. He's training, anyone who wants to learn from him. И он был очень практичным, он всегда обучал тех, кто хотел у него обучаться. It is said that he would like always emphasize
that in this age of Kali Yuga, we should just worship Nityananda and Gauranga. И он всегда подчеркивал, что в эту Кали-югу нам нужно поклоняться Нитянанде и Гауранге, Because they're more merciful than Krishna. потому что они гораздо более милостивы, чем Кришна. Like Krishna is from time of Dwapara Yuga, and Krishna is like a judge. You know, he only will be merciful to you according to how much you are surrendered to him, like this. Кришна приходил в Двапара-югу, и он был как судья, то есть он давал столько милости, насколько вы предавались ему. But Mahaprabhu is so much merciful, like even to unqualified, he's giving prema. Но Махапрабху был очень милостив, он даже недостойным давал прему. Anyway, Jagannath Das Babaji Maharaj, Gurudev said that he has all this power and all this prema in his heart, he has actually given to Bhaktivinoda Thakur. Гурудев говорил, что все могущество и према, которые были у Джаганнатхи Даса Бабаджи, все это он отдал Бхактивиноде Такуру. And all conceptions of Bhaktivinoda Thakur, Bhakti, really, he has learned from Jagannath Das Babaji Maharaj. И Бхактивинода Такур выучился абсолютно всей концепции Бхакти именно у Джаганнатхи Даса Бабаджи Махараджа. That's why in our Bhagavad Guru Parampara, although Bhaktivinoda Thakur, he has a Diksha Guru, but in our Bhagavad Guru Parampara, placed before him like his Guru is Jagannath Das Babaji Maharaj. И вот теперь можно еще раз посмотреть на особенность Бхагавад Гуру Парампары. У Бхактивинода Такура был свой дикша учитель, но тем не менее в Бхагавад Гуру Парампаре перед Бхактивинодой Такуром стоит Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж. So, Jagannath Das Babaji Maharaj, it is said that he cannot even see because of his old age. When he became 125 years old, his body is like curled, you know, like it's already curled down like that, and his eyes are like his eyes cannot open anymore. It's just drooping like this. Говорится, что в возрасте где-то 125 лет Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж, его спина она полностью согнулась, и он больше ничего не мог видеть, потому что веки постоянно нависали над глазами. And he has one servant, his name is Bihari. When he needs to go places, then he would bring Jagannath Das Babaji on a basket. And when he, like sometimes Jagannath does every day, he will worship Govardhan. So for him to offer Tulsi, for example, then he has to open his eyes like that, and then Jagannath, will offer the Tulsi to Giriraj. И у него был слуга по имени Бихари. Когда Джаганнатхи Дасу Бабаджи нужно было куда-то отправиться, он носил его в корзине. Кроме того, когда он поклонялся Гирираджу, Говардхану и хотел предложить Туласи, то его слуга Бихари просто поднимал ему веки для того, чтобы он смог предложить Туласи. But he would know, like anyone is there, and he can understand what type of person they are. Но он всегда знал о всех людях, которые его окружают. He can tell if some pretentious people are coming, and he can know what his heart, their heart are. И все люди, которые приходили к нему, он видел их сердца. And accordingly, he would give them instruction. И в соответствии с этим давал наставления. He would chastise them or give them advice like this. Он или ругал их, или давал наставления. One time when Bhaktivinoda Thakur was with him, some of his so-called disciples, they complained to Bhaktivinoda Thakur. Однажды, когда Бхактивинода Такур был с Джаганнатхой Дасом Бабаджи, один из его так называемых учеников пожаловался Бхактивиноде Такуру. They said they all left their homes because they want to do bhajan, and Maharaj is supposed to teach them all these intimate, ways to do bhajan, like Asakali Lila and everything. But he's only telling them, you plant in the garden, you make flowers and eggplants and like this. И это был не один ученик, это была группа учеников, и они начали жаловаться. Вы знаете, мы оставили свои дома, мы пришли сюда для того, чтобы обучаться тонкостям баджана и погружаться в Аштакали Лилу, но вместо этого Бабаджи Махарадж, он говорит нам, идите в сад, выращивайте цветы и баклажаны. So then Bhaktivinoda Thakur explained to them, what is the purpose of this so-called imagining when you don't have this real relationship yet, you don't have service mood yet.
Now you try to imagine like, oh, I'm a manjari and I'm gonna, do all these services, but you don't have the service mode. So now Babaji Maharaj is first making practical ways to develop the service mode. Oh, you're planting flowers, this garden, so you can get flowers to offer to Krishna. You're planting vegetables, this you can offer like this. И тогда Бхактивиноды Тхакур объяснил им, а какой смысл вам заниматься просто каким-то воображением, если у вас сейчас нет глубоких реализаций. Вы сейчас можете воображать, что вы там такая-то манджари, совершаете какое-то служение, но вы на самом деле даже не представляете, что это такое на самом деле. И Бабаджи Махарадж, он дает вам прекрасную возможность для того, чтобы вы на практике начинали обучаться, чтобы к вам приходило настроение служения. Он говорит вам выращивать цветочки для того, чтобы вы могли их предлагать, то есть чтобы этот процесс шел постепенно. Bhaktivinoda Thakur is trying to make them realize that first, like bhakti is very practical. Now, Radha and Krishna, they're very far away. First, you learn from Guru. You have Guru Bhakti. With this Guru Bhakti, you can have easily this praying for Radha and Krishna. Бхактивинода Тхакур сказал, что бхакти на самом деле очень практично. Рада и Кришна сейчас очень далеко. Сначала вы должны прийти к гуру и всему обучаться у него. So, anyhow, like this, Babaji Maharaj, many times, like devotees don't understand what his intentions. И преданные на самом деле многие не могли понять, в чем было настоящее желание Бабаджи Махараджа. And one time, it is said that one time he was walking around and he went to, sweeper's house and asking for a roti. Babaji Maharaj. Говорится, однажды он ходил по разным домам и зашел в дом к одним людям и попросил роти. In India, we have to understand, the situation in India. They have all this. They're very conscious with the caste system. The sweeper class is considered really low class. Мы знаем, что в Индии кастовая система очень сильная, и поэтому каста дворников, она считается очень низкой. And especially if you're Brahmin, you don't eat anything coming from, like sweeper class. И особенно если вы браман, то вам вообще нельзя есть ничего от людей из подобного класса. Now, many like so-called disciples of Babaji Maharaj, they're also Brahmins. And Babaji Maharaj also was from Brahmin. So now they're telling, oh, Babaji Maharaj now in his old age, he became mad. Now he's forcibly taking from sweeper. Многие ученики, так называемые ученики Бабаджи Махараджа, были браманами. Кроме того, он сам был браманом. И вот теперь, когда в почтенном возрасте он отправился к дворникам для того, чтобы взять у них роти, они сказали, о, Бабаджи Махарадж сошел с ума, он теперь силой забирает у подметальщиков роти. So then they all went to Babaji Maharaj because they're all concerned. It's like, Babaji Maharaj, we're so concerned. People will start criticizing you and they'll also criticize us. They said, why are you taking from sweeper, food? This is not good. Все они пошли в итоге к Бабаджи Махараджу и сказали ему, Бабаджи Махарадж, мы очень переживаем, что будут говорить о вас люди, что в итоге они скажут о нас, почему вы принимаете какую-то пищу у дворников. So then Babaji Maharaj was telling all of them, he's like, I thought you were all big pandits, you study all scriptures and everything. И Бабаджи Махарадж начал свой ответ. Я думал, вы все большие пандиты, эрудиты, что вы все очень сведущи в Писаниях. And he said, still I can see it. Now you don't appreciate the glories of the dust of Vrindavan. Но я понял, что вы так и не поняли, в чем заключается ценность пыли Вриндавана. He said that even Lord Brahma and Mahadev, they all want to become like a mountain in Braj so that all this dust will be on their head. Даже Господь Брахма и Махадев, они мечтают стать холмами во Врадж для того, чтобы принимать на свою голову пыль Враджа. And he said anyone just touched by this dust, they will become very pure. Любой, кто прикоснется к этой пыли, сразу же очистится. He said now who can be more pure than a sweeper who is always covered with this dust of Vrindavan? И поэтому кто может быть чище во Вриндаване, чем дворники, которые всегда покрывают себя пылью? Whole day he's just smelling this dust and touching this dust. That's all the sweeper do.
Весь день не только и делают, что покрывают свое тело с головы до пят этой пылью, они дышат этой пылью. So that's why they're very pure, and I want to take from them prasadam. И поэтому они очень чистые, я хочу принять от них прасад. And really, he's showing to them that the so-called people, they're so proud. They think they're big scholars and they have, the big devotees. They don't want to take anything from him. He's showing to them. И он на самом деле показал, что вот эти его так называемые ученики, они очень гордятся своим происхождением, своими познаниями, но именно от них он не хотел ничего принимать. Also, when he was in Navadvip, later on, his servant would become so disturbed because when Babaji Maharaj will eat, then there are some puppies. They would come and they would eat together with him on his plate. И кроме того, потом, когда Бабаджи Махарадж жил на Вадвипе, его слуга очень беспокоился, потому что к Бабаджи Махараджу приходило очень много щенков, и они начинали кушать с его тарелки, и он вместе с ними. And when Bihari would say like, hey, he would drive them away, Babaji Maharaj would be angry. I said, no. And then he would make sure that they're all there and they're eating with him on the plate. И когда Бихари попытался прогнать этих щенков, Бабаджи Махарадж сказал, нет, ни в коем случае, и специально посмотрел для того, чтобы эти щенки могли продолжать свою трапезу. So one time, before Maharaj could eat, he was waiting for the puppies, but there was no puppies. And so he was asking Bihari, what happened to all those puppies? He said, like, I preserved them away. He's like, and then I will not eat like this. Then they had to call the puppies, and when they came, then he started eating. И однажды, когда уже был просад, Джаганнат Даса не начинал, потому что он ждал этих щенков, но щенки не приходили. Когда он спросил Бихари, что случилось со щенками? Он сказал, я их всех прогнал, тогда я ничего не буду есть. Тогда этому Бихари пришлось вернуть обратно щенков, сначала они поели, потом Бабаджи Махарадж. And he was telling them, you don't see much like so-called like sadhus who are thinking they're the residents of the Dham, but they're just like sense enjoyers. И тогда он сказал Бихари, что ты не понимаешь, что они являются жителями Дхамы, и у них гораздо больше любви, чем у так называемых саду, которые гордятся тем, что проживают в Дхаме. And really what happened was, because Babaji Maharaj is like Siddha Baba, and everyone is, want to take his prasadam, his remnants. Как дело было? На самом деле Бабаджи Махарадж, он считался Сидха Бабой, и все хотели принять остатки его прасада. Like Gurudev and others, when there's like he's eating, then everyone waiting, like, oh, this is remnants, and after that, everyone fighting over like you're taking remnants. Как знаете, обычно бывает, например, Гурудев, он поест прасад, и все уже наготове ждут и чуть ли не дерутся друг с другом для того, чтобы получить хотя бы маленький кусочек. So now he's seeing this, like, okay, these people, they'll see if they really want to take my remnants. Now I'm eating with all these dogs, these puppies, like this. And in India, dogs are like considered low class, like this. So he's eating with them, and then they see, he's looking, what is their really vision on Navadvip, like that. И теперь Бабаджи Махарадж он специально так устроил, потому что все тоже бы всегда ждали остатки его прасада. Он так устроил, что он стал принимать прасад вместе с собаками. И решил посмотреть, у кого теперь действительно есть настоящее видение Дхамы. Now that he's eating with those puppies, then they felt like, oh, it's dirty, then they don't want to take anymore. И собаки в Индии, они считаются вообще очень низшим классом. И поэтому вот эти ученики, когда они смотрели, что они с собаками, думали, не, мы это не будем кушать. But Maharaj is showing like this in the holy Dham, all these puppies are so much pure. They're always in the Dham, so much better than all these so-called sadhus who are just really like they're actually not in the Dham because they're so much absorbed in sense enjoyment. И Бабаджи Махарадж показал, что на самом деле вот эти щенки, которые всю свою жизнь они живут в Дхаме, они больше ничего не знают, они гораздо выше, чем многие так называемые саду, которые только заняты тем, что стремятся к чувственным наслаждениям. So, Bhактивиноды Тхакура, we know Srila Bhактивиноды Thakur, he is considered the seventh Goswami.
Мы знаем, что Бхактивинода Тхакура считают седьмым Госвами. Like after the 6 Goswamis, there's no other personality like given title, like especially among the Vaishnavas. Like okay, he's the same caliber as the Goswamis. After the 6 Goswamis, После 6 Госвами Гаудия Вайшнава никому не присуждали титул, что как бы дальше не шло вот это деление там. so he is 7th Goswami because Bhaktivinoda Thakur has fulfilled exactly the same mission of the Goswamis. Но Бхактивинода Тхакура стал седьмым Госвами, потому что он исполнил ту же самую миссию, что и 6 Госвами. Remember yesterday we were asking about those 4 missions Помните, accomplished by the вчера я уже Goswamis? спрашивала о 4 миссиях, которые исполнили наши Госвами. Like Mahaprabhu, gave this to the Goswamis to То, fulfill. что Махапрабху велел сделать Госвами, помните? What are the 4? Помните 4 миссии? Быстро установить книги, печатать. Вайшнавский этикет. To discover places of Radha and Krishna and install deities and to write Vaishnava literature and Vaishnava etiquette. So this 4 done by the Goswamis, Bhaktivinoda Thakur, by himself alone only, he has also did these 4 things. А Бхактивинода Тхакур, он один также исполнял все эти 4 миссии. So like the Goswamis, Bhaktivinoda Thakur has discovered the pastime place of this time Mahaprabhu. Как и Госвами, Бхактивинода Тхакур также раскрывал забытые места игр, но в его случае это было место явления Махапрабху. Like before, the pastime place of Radha and Krishna were all like forgotten. Our Goswamis, they found this. Now Mahaprabhu's birthplace has been forgotten. Now Bhaktivinoda Thakur found this place. Так же, как и раньше, все забытые места игр Рады и Кришны были открыты нашими 6 Госвами, так и теперь, когда место явления Махапрабху было забыто, Бхактивинода Тхакур раскрыл его. And also, Bhaktivinoda Thakur has written so many things, like the Goswamis, written especially also in a very simple language. Before, mostly the language they're writing is Sanskrit. So for the unintelligent, then it's a little difficult. But now, Bhaktivinoda Thakur has even made it more accessible by writing mostly in Bengali, because many at the time are Bengali, and also in other languages, even English and like South Indian language. И также он записывал очень много вайшнавской литературы, и особенностью является то, что он записывал ее на простом языке, понятном для обычных людей. В основном он писал на бенгале, также отдался он санскрит. Также он писал на санскрите, но в основном бенгале. Then South Indian language, Потом на языках Южной Индии, He knows many Марути, languages. Канада. And then also he established deities like the Goswamis. И кроме того, он устанавливал божества, так же, как это делали Госвами. See, like Rupa Goswami, his deity is Govindadev. Gopal Bhatta is Radharaman, right? And Jiva Goswami is Radhamodar. Then Sanatana Goswami, Madan Mohan. Like this, all the Goswamis, they have their established deities. And so Bhaktivinoda Thakur, he has given deity of Gorgadadhar. Например, у Рупы Госвами было божество Говиндадев, у Гопалбхатта Госвами Радхараман, у Санатаны Госвами Мадан Мохан, у Дживы Госвами Радха Дамодар, то есть у каждого из Госвами было свое божество. И также Бхактивинода Тхакур, он установил божество Горгададхар. And he's showing them that Gorgadadhar is Radha Madhav. И так он показал, что Горгададхар это Рада Мадава. So he has these deities. Вот это его были божества. And also he's writing also like for Vaishnava etiquette. Many things he's writing. Кроме того, он написал очень много по вайшнавскому этикету. So I'm sure you've read Jaiva Dharma. Я уверен, что вы читали Джайва Дхарму. Yeah, this is one of his very important books. Это одна из его очень важных книг. And in that Jaiva Dharma, in the beginning, Srila Gurudev has written like all his writings. И в начале, в предисловии к этой книге Шрила Гурудев, он перечислил все написанное Бхактивинодой Тхакуром. So also when see Bhaktivinoda Thakur,
he was brought up in like a not Vaishnava family. His parents, they were like mostly worshippers of Durga. Мы знаем, что Бхактивиноды Такур родился не в вайшнавской семье. Его родители, они в основном поклонялись Дурге. But yeah, he's like Prahlad, you know, like he showed like his devotion even with the opposition of his family. Он был как Прохлада, он показывал свою преданность, даже имея противодействие со стороны родственников. And always he likes to write. So he would like used to write in magazines. He has many friends, um, like in the like public figure, like the media and everything. И кроме того, он очень любил писать. У него был очень большой литературный талант и много друзей, которые в средствах массовой информации тех времен работали. Он писал в разные журналы. That time was British period. So at that time, many influence also from the West, like, all the philosophers, they're all coming to India. And he has learned all those things. В то время было время британского господства, и очень много приносилось в Индию веяний из Запада. Бхактивинода Такур все это изучал. But he knows the supremacy of the Vaishnava Siddhanta, and like this he can read from the Chaitanya Charitamrita. Он знал, что Вайшнава Сиддханта намного выше по своему положению. Он прочитал об этом из читания Чаритамриты. So all the time he wants to preach this, all the teachings from Chaitanya Charitamrita and glories of Mahaprabhu. И он всегда хотел проповедовать, рассказывать о вот этой Вайшнава Сиддханте и учении Махапрабху. Also that time the Gaudiyas, they have very bad reputation. Кроме того, в то время было очень низкое представление о гаудиях. There's not so many Gaudiyas there, like there's a few Baujis in there, but mostly of them, they're doing many like materialistic activities. В то время было не так много гаудиев, например, в том месте было несколько садху, которые занимались различной материалистичной деятельностью. So at that time, there's so many influence, like Western influence, like modern things. The so-called intelligent class of people, they really just look down upon like Gaudiyas because they just see them like useless beggars and also doing many immoral activities. И кроме того, было очень много веяний из Запада, появлялось много чего нового. Поэтому так называемый интеллектуальный класс стал свысока смотреть на гаудиев. Они думали, что это всего лишь какие-то попрошайки, которые занимаются непонятно чем. So Bhaktivinoda Thakur, he sees this problem, and also really first he wants that Mahaprabhu will be again remembered. So there's a need to find really where is Mahaprabhu's birthplace. И Бхактивинода Такур видел эту проблему и думал, что лучше, если мы поскорее откроем место явления Махапрабху, но где же оно находится? For some time before even going to Navadvip, Bhaktivinoda Thakur, he was engaged in government service. So he became even like governor of his like superintendent of Puri temple, Jagannath Puri. Бхактивинода Такур, он занимал очень высокий правительственный пост, и по рабочим делам он посещал Навадвипу. И кроме того, ему поручили заботиться о храме Джаганнатхи, Джаганнатха-Пури. When he was superintendent of Jagannath Puri, he made so many like many good, how do you call this, like cleanup. That time there were many pandas in Jagannath Puri, they're not vegetarian. And they would even do like animal sacrifice in the Jagannath temple. Yeah, like for Kali. Yeah, inside temple. They would kill goats and like that. During his time. But he stopped this. Bhaktivinoda Thakur stopped this. Yeah, the time. Во времена, в то время в храме Джаганнатхи там многие панду, они употребляли мясо, а также в самом храме Джаганнатхи поклонялись Кали и там убивали животных на жертвенном огне. Вот. И
also in Raj, like that area going to Govardhan. Because it's like before Raj is like forest and many like gundas in that area. И кроме того, во Врадже, по дороге на Гавардхан, всегда было очень много бандитов. So when he was in the government, he also cleaned up this place and make sure like this place will be no more all this like gundas living. И когда он стоял на службе у государства, он очищал это место для того, чтобы там больше не было бандитов. And especially, he made arrangement that Jagannath Das Babaji Maharaj, he was doing bhajan in Suryakund in Braj, that he can nicely travel to Navadvip. И кроме того, находясь на этой службе, он устроил для Джаганнатхи Даса Бабаджи все условия для того, чтобы тот отправился с Сурьякунды, на которой он совершал баджан, на Навадвипу. Because after some time, when finally Bhактивиноды Thakur, he retired from all his government duties, he decided to do bhajan in Godrum, in Navadvip. Когда Бхактивиноды Тхакур решил оставить свой правительственный пост, он начал совершать баджан в Гадрумадвипе. I think you've been to Godrum. Я думаю, вы были в Гадруме. So he said that one time when he was in Godrum, well, on the top of his house, like his like second floor. While he was there, and I think you've seen also this house. While he was there, he was looking across the river, and he saw like very effulgent light in that area. И когда он повторял святое имя на втором этаже своего дома, я думаю, вы все были видели этот дом, он увидел на противоположном берегу реки удивительное сияние. This time, he was really trying to find like where is Mahaprabhu's birthplace. Many times he's doing Harinam and always thinking, where is the place of Mahaprabhu? В то время он как раз очень серьезно размышлял над тем, где находится место явления Махапрабху. И когда он повторял Харинаму, он все время усиленно думал над этим. So then this light, like every night he would see like bright light on that area. И вот так, совершая свой баджан в Гадрумадвипе, каждый вечер он видел на противоположном берегу реки вот это сияние. So then it is said that the next day, after some time, he decided to visit. And then he went to this place, that's Mayapur now. And then he saw that, like, I think there is just like tulsi, like many tulsi growing. И в итоге в один прекрасный день он решил отправиться и посмотреть, что же это за место. И когда This place. И там неподалеку ждал, что там So ничего не he растет. this place, and this Niyampur, the Muslim they call it Niyampur. И тогда он спросил у жителей этого места, его в то время называли Миянпур, что это за территория? It's like very useless. We try to make fields there, plant some like rice or whatever vegetables, but nothing grows. Only tulsi, only this plant. И они ответили ему, это место какое-то бесполезное, что мы тут не пытались выращивать, ничего не растет, это не tulsi. Bhактивиноды Thakur, he was seeing this place, and his vision came to him like that night, and again, the vision of there's the Panchatan, many devotees did that. И вечером того же дня Бхактивиноды Тхакур, снова медитируя своего дома, он увидел не просто сияние, которое исходило из того места, он увидел, что туда пришла Панчататва, и они совершают киртан. And so, really, he's studying the location of the places, and they're on Kasi Samadhi. That one is not underwater, is there. So there are some places that's existing in the past Mahaprabhu reference point. He's looking at the map, like old map, and referencing it to the Leelas in Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Charitamrita, and definitely really birthplace really of Mahaprabhu. Он начал сверять
с различными источниками. Он в первую очередь посмотрел, какие места игр Махапрабху находятся неподалеку. Например, под водой в то время скрывалась Самадхи Чандакази и другие места. То есть он начал смотреть, что так, то есть где-то в этом районе. Потом он посмотрел древние карты, потом посмотрел новую карту и понял, что непременно где-то здесь, да, вот именно в этом месте должно быть наставление Махапрабху. Because that time already there's some people claiming that Mahaprabhu was like this place, like somewhere in Navadvip. But it doesn't really go with logic and like how it's recorded in the Lila. И кроме того, он сверял это по читанию Бхагавати и читанию Чаритамрити, это место. А в то время люди, они указывали, что вот там вот в Навадвипе есть одно место, вот там Махапрабху и родился. Но это расходилось вообще с логикой и здравым смыслом, то есть никак не подтверждалось. Like in the pastime of this Shankasi, when this was the first time the bhaktas they did Nagar Sankirtan in Navadvip, and they walked to the place of Shankasi with Mahaprabhu. That's the first time also everybody saw Mahaprabhu in Sankirtan. Например, мы знаем, что первая Санкиртана Махапрабху прошла, когда он направился вместе с преданными к Чандукази. В тот день это была открытая Санкиртана, к которой мог присоединиться абсолютно каждый. So, like in that particular lila, it didn't say that they crossed the Ganga to go to Chankasi's place. They walked, И в этой лиле рассказывается, что они просто шли пешком, они не пересекали реку для того, чтобы дойти до Чандукази. But in this like so-called new place, like they said, but this Mahaprabhu, it would make it so like when Mahaprabhu and the devotees they have to cross the Ganga and then they go to Chankasi. Но согласно вот этому новому источнику получалось так, что преданные должны были переплыть реку для того, чтобы дойти до Чандукази. Anyhow, just like the time of Jiva Goswami, there's Narottam Srinivashananda. They have the books of the Goswamis, and so that all the Vaishnavas will have no question, no doubt, it will be accepted. Then they use the authority of Janava Thakurani, the wife of Nityananda Prabhu, and she tells them that these are our books, these are Siddhanta, you study them, and everyone accepts. So in the same way, now Bhaktivinoda Thakur, he knows many Vaishnavas, they don't know him, and he was a householder before, although he has written many nice books, but they will question his authority. But Jagannath Das Babaji Maharaj, his Vaishnava Sarvabhauma, he's like commander-in-chief. Like all the Vaishnavas in Puri, Vrindavan, Bengal, accept him. So if he says, this is birthplace of Mahaprabhu, then everyone will accept. И тогда Бхактивинода Тхакур подумал, как ему подтвердить свои догадки. Мы помним историю с Наротом и Шринивасом и Шиманандой. Они привезли все книги на фестиваль Навадвипу, и только благодаря авторитету Джахнава Тхакурани преданные стали брать эти книги, потому что они сказали, все, вот эти книги, в них заключена вся сиддханта, именно эти книги с вами вам нужно изучать. И так как все принимали авторитет Джахнава Тхакурани, они взяли эти книги. Что касалось Бхактивинода Тхакура, конечно, он написал в то время уже много книг, но он был семейным человеком, и если бы он сказал, что вот это место является местом явления Махапрабху, многие могли сомневаться, и поэтому он понял, что свои догадки ему нужно будет подтвердить у Джаганатхи Даса Бабаджи. Он считался Сарвабхаумой, то есть все принимали его авторитет, преданные в Навадвипе, Бенгалии, в Пури, во Вриндаване, и поэтому он понял, что нужно обратиться к нему. So Bhaktivinoda Thakur, he actually arranged the travel for Jagannath Babaji Maharaj. So like many towns, he arranged like bullock carts, to pass to the next town, the next like that. He will be. Итак, Бхактивинода Тхакур устроил для Джаганатхи Бабаджи вот это путешествие из Вриндавана в Навадвипу. Он устроил воловьи повозки, которые сменялись от деревни к деревне. And he will be welcome in Kirtan, and then brought to the next town, and another group will, bring him to the next one, like this. Так вот, он приходил, его привозили в одну деревню, там совершали киртан, потом довозили до следующего места, и там уже другие преданные дальше его несли. But
in places where there's no like group, then Bihari would just be carrying him in basket. Но там, где не было преданных, Бихари просто нес его в корзине. Anyhow, when he arrived in Navadvip, Bhaktivinoda Thakur, he has already organized everything. He has invited the media men, some, like very prominent Vaishnavas. They're all there. И к тому моменту, когда Джаганатха Бабаджи прибыл в Навадвипу, Бхактивинода Тхакур уже устроил все для его встречи. Он пригласил журналистов, выдающихся вайшнавов. So this particular event, is all in the news at that time. И это событие, оно было уже у всех на устах в то время. That when Jagannath Babaji Maharaj, he arrived, and they announced this is the birthplace of Mahaprabhu, and really Jagannath Babaji Maharaj, he confirmed. It is said that when he, just by his arrival, he was already 144 years that time. That time he could not walk, but he jumped from his basket, and he jumping 4 feet during kirtan. This time everyone can see how he's standing erect, with long arms like Mahaprabhu, like Mahaprabhu's body features. И тогда уже было объявлено, что это место явления Махапрабху. И когда туда пришел Джаганатха Бабаджи, он подтвердил это. Только его принесли в корзине, тут же он выпрыгнул из этой корзины, начал подпрыгивать на 2 метра. И все увидели, что его тело разогнулось, оно стало прямым, его руки достигали колен, как у Махапрабху, и он являл все признаки Махапуруши. And they had for 3 days festival, Sankirtan and Harikatha, proclaiming that this is birthplace of Mahaprabhu. И вот так на протяжении 3 дней продолжался этот фестиваль с киртаном и харикатхой, в котором говорилось, что вот именно это место явления Махапрабху. From that time, then many Vaishnavas have accepted, this is really the birthplace of Mahaprabhu. Многие вайшнавы приняли, что действительно это место, где родился Махапрабху. So Srila Guru said, Bhaktivinoda Thakur has given so many gifts to us, all his books and everything, but especially 2 special gifts to this world. Шрила Гурудев говорил, что Бхактивинода Тхакур подарил этому миру много особых подарков, например, свои книги, но в частности он дал нам 2 особых подарка. One is this Mayapur, and the next one is his son Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Одно из них это Майпур, а другое его собственный сын Шрила Бхактивинода Сарасвати Тхакур. Because now Mayapur has been discovered, birthplace of Mahaprabhu, but who has been given the task to spread the glories of this Mayapur? It is actually his son Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Получается, что теперь место явления Махапрабху было раскрыто Майпур, и теперь нужен был кто-то, кто мог бы явить этому миру славу Майпура. И эту миссию взял на себя как раз Шрила Сарасвати Тхакур. So I think this evening we continue. Я думаю, Сарасвати Тхакура. He's very glorious, so many Он nice очень pastimes of прославленный, Bhakti. столько игр. So 6 o'clock, I think. 6 вечера сегодня. Thank you for coming. Sorry for taking Спасибо, your что time пришли. today. Простите, что я занял ваше время сегодня. Again, you can be sleeping in your Снова house. вы могли бы прекрасно спать. Unless there's no question, then we can keep done. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если нет, тогда киртан начнем. 6 идут, да? Да, зачем? В Майапуре есть такое божество Лакшми Нрисимха, но с лицом Вархадева. Но Пуджари его постоянно называют Нрисимхадев. Вот. Я слышала у Гурудева в лекции, что Нрисимха каких-то из юг он принимает форму Вархадева. Можете? В Майпуре, да? Да, в Майпуре. In Mayapur, there is one deity, Lakshmi Nrisimha. It's like Nrisimha, but with face of Varaha. And What is that in Yogati? I think, yeah. In Mahaprabhu's birthplace. and Shila Guru-
где-то там в глубине, Йога-Титхи на глубине этого божества. And Srila Gurudev told that in some yugas, Nrisimhadev appears with the face of Varahadev. And Pujari also named him as Nrisimha, Нрисимха, Лакшми Нрисимха, но лицо Варахадева. but face of Varaha. God has so many incarnations. He has unlimited. Бесконечное количество инкарнаций, почему бы и нет? Ну, лицо Варахадева называется Нрисимха. He can do whatever he likes. He can. Что ему, Like если now, что-то нравится, почему бы и нет? see, like the Bhagavatam is only like a hint of these pastimes he's doing. Бхагаватам только намек на те игры, которые он совершал. Like in Bhagavatam, we see some incarnations like this, and sometimes, like in Gita Govinda, Jayadeva Goswami, he has that avatar like this. So these are just like some of those avatars, but he has unlimited avatars. There's unlimited universes. You know, just imagine how boring if only this kind of like pastime is there happening. В Гите Говинде также Джайадева Госвами он описывает 10 аватаров. На самом деле бесчисленное количество вселенных, и было бы очень скучно, если бы везде все было одинаково. And don't think like, say in another universe you have Srimad Bhagavatam, and don't think that it will be just like same pastime also there. Of course, the main pastime is there, like Radha and Krishna, like that, their love, but there can be different variations in the pastime. И также не нужно думать, что в других вселенных тоже Шримад Бхагаватам, в которых описываются те же самые игры. Конечно, игры Рады и Кришны там присутствуют, но все равно есть много различий. Там какие-то другие игры описаны. See, like Krishna, he comes in the day of Brahma once, and again, and then after that he comes Mahaprabhu. Just imagine, like every day, when Krishna comes in the day of Brahma, he'll be doing like the same pastime again and again. It's like he'll be boring, and the Brahma also like you know, same again like this. Always there's variation like that. Так вот представьте, Кришна приходит каждый день Брахму, потом Махапрабху приходит. И если он будет являть одни и те же игры, Брахма в итоге может сказать, что опять одни и те же игры. Это будет очень скучно. Есть такие источники, мы можем почитать побольше, знаете, о Бхактивиноды Тхакуре, его биографии. Where we can read more about Srila Bhaktivinoda Thakur. I think there's a book, 7 Goswami. Я думаю, в книге 7 Госвами. And I think one disciple of Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada, he compiled from different references and he made it into like English. Я думаю, один ученик Бхактивинода Свами Прабхупады, также он взял биографию, составил все на английском. So that's one source. Another is Bhaktivinoda Thakur himself. He wrote biography of himself. А также Бхактивинода Тхакур сам записал свою собственную And биографию. this is actually very like interesting. Это очень интересно на самом деле. And you can read. And this one he wrote and he gave to one brother of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И он записал это и отдал одному из братьев Бхактисиддханта Сарасвати Тхакуру. And there you can see like from his childhood, you know. I think if you've gone to Parikrama with Prabhuji, he would bring us to Birnagar, this birthplace of Bhaktivinoda Thakur. Если вы были на парикраме с Прабхуджи, он приводил нас в место под названием Биранагар, место явления Махапрабху, Бхактивинода Тхакура. When you go there and you've read this biography that Bhaktivinoda Thakur wrote, then you can somehow like imagine, because there Bhaktivinoda Thakur was telling, you know, they were very rich that time. Да, можно почитать его биографию. Вы знаете, в то время он был очень богатым. And he would describe the situation before, like how they were rich. They even have like French servants. French servants. Yeah, Bhaktivinoda Thakur. French servants. Yeah, French. То есть они были настолько богаты, что они даже французские слуги были, гувернеры. And then they have like big festivals, usually like Durga Puja. И они проводили очень большие фестивали поклонения Дурге. And Bhaktivinoda Thakur would feel so bad because they'll kill all these like, you know, animals for offering to. И Бхактивинода Тхакур всегда чувствовал себя очень плохо, когда убивали этих животных, поклоняясь Кали. And he would
tell many things like how the whole village like almost died because of like some disease, like cholera, like that. И он также рассказывал о том, как деревня за деревней просто умирали из-за одной эпидемии. Yeah, because that time is a very common thing, just like little disease, and it can spread, and no medicine. They all died. His brother, his mother, they like all died. И в то время это было очень распространено, не было лекарств, и все очень быстро умирали, если шла какая-то эпидемия. Так у него почти вот все родственники тогда умерли. Like all these details in that one, И вот все детали Бхактивинода Тхакур сам записал. It's as a book? Like a book? Yeah, it's like a manuscript. Yeah. And I think they published Bengali? it was Bengali, but someone translated English. Она учила бенгали, но что-то оно переведено на английский. I think it's even in our folio. I think it's even in the folio program. That's the advantage now, it's not like Tamji Goswami, like someone has to write long time. It's just copy. Это уже не времена Джива Госвами, когда вручную переписывали, сейчас можно просто скопировать. The thing there, because this was written by Bhaktivinoda Thakur, and he's playing role like an ordinary person, then you have to be careful, like, then you may see him like, he's just like an ordinary person, he's suffering, like this poverty, they don't have money, and all like this, But Bhaktivinoda wrote that. But he did not give this to Prabhupada, but he gave it to the other, the brother. And he said, he kind of like warned him, like, you can use this at your own risk, И Бхактивинод Тхакур, он записывал это как будто бы обычный человек, просто пишет свою жизнь. И поэтому мы должны быть очень осторожны, потому что может действительно попасть под это влияние и подумать, что действительно он обычный человек. Именно поэтому Бхактивинод Тхакур, он отдал не Шри Сарасвати Тхакуру эту книгу, а одному из своих сыновей и сказал ему, ты можешь публиковать, но на свой страх и риск. This is one difference of Prabhupada, Bhaktivinoda Saraswati Thakur, among his other brothers. Like from the very beginning, he doesn't see Bhaktivinoda Thakur like father. You always see him like guru. Это такая особенность Бхактивинода Сарасвати Тхакура. Он никогда не видел своего отца отцом. Он всегда считал его своим гуру. And always, he makes sure that people will not think of his father like ordinary man. И также он не хотел, чтобы другие люди считали его отца обычным человеком. Even the guru of Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada like warned him. Даже Прабхупада, он однажды предупредил гуру Бхактивинода Тхакура. Because one time, Bhaktivinoda Thakur, he offered obeisances to his Gurudev. And then this, his name is Vipin Bihari. He's actually coming from Janava Thakurani's line. And he putting his feet on his head, Bhaktivinoda Thakur. And so, Prabhupada, when later Bhaktivinoda Thakur left, Prabhupada, he approached this guru. He said, do you know this person you're putting your feet on? Like this. He's saying like that. И так вот у Бхактивинода Тхакура его гуру звали Випин Бихари. Он происходил из Дини Джахнава Такурани. И однажды Бхактивинод Тхакур поклонился ему, и тот возложил ему стопы к нему на голову. А после этого он ушел. И Бхактивинод Тхакур ушел, и Прабхупада подошел к этому Випину Бихари и сказал, вы вообще знаете, кому вы сейчас стопы-то положили на голову? Yeah, he said like not even the demigods would want to like even step on his shadow like this. Даже полубоги побоятся наступать на его тень. Like anyway, he was a small boy at that time. А в то время он был маленьким мальчиком. His Gurudev didn't like he seemed like a small boy, just like a naughty boy. И Випин Бихари видел его просто таким маленьким, проказанным мальчиком. But from very early age, Bhaktivinoda Prabhupada, he would always be like there, like servant of Bhaktivinoda Thakur. He would carry his Chaitanya Chaitamrita, and when he gives classes, he's always there. И когда Бхактивинод Тхакур, он давал лекции по читанию Чаритамрите, с ним всегда был его сын Бхактисиданта Сарасвати. Well, there's one pastime about, one time in Puri, there's this
very great yogi, and he calls his name is Bishkishan. Bis means 20, so he's like equivalent to 20 Krishna. Bishkishan in Jagannath Puri. Bishkishan, the Kishan, and like that's how they pronounce Krishna. В Джаганнатхапуре там однажды появился такой могущественный йог-мистик, который называл себя Бис Кишан. Бис означает 20, а Кишан как Кришна, то есть 20 Кришн. So Такая аватара как будто бы. he's very known like a mystic yogi, and he warned the village really. Like, I'm gonna do Rasa Leela this full moon. If all these ladies won't come to me, the whole village will be destroyed. Like this. И однажды он сделал такое заявление. Я вот сегодня ночью буду устраивать Раса-лилу под луной. И все девушки должны прийти, а если не придут, тогда я разрушу всю вашу деревню. And many people really are afraid of him because he has mystic powers. И многие действительно боялись его, потому что он обладал мистическими силами. But many complained, and they're all going to the British government, you know. Но многие также пожаловались на него, не пошли к британскому правительству. So Bhaktivinoda Thakur is the governor, like superintendent at that time. So he had to like find a way to catch this Kishan. А Бхактивинода Тхакур в то время как раз был губернатором, то есть он смог поймать этого Бискишана. So then they decided that finally they approached him, and Bishkishan was like, "Oh, you're my devotee. You're coming to see your Lord." Like this. И когда Бхактивинода Тхакур вместе с полицейскими пришел к этому Бискишану, отобрался и говорит: "О, мои преданные, вы пришли поклониться своему Господу." He said, "Like I know you are. You're my great devotee." Like this. Я знаю, ты мой великий преданный. But Bhaktivinoda Thakur, he said, "You should come to Jagannath Puri. Jagannath is there. He's our Lord." Like this. You should, you know. Но Бхактивинода Тхакур ответил ему: знаешь, ты должен пойти в Джаганнатхапури, там Господь Джаганнатха. Anyway, this Bishkishan started like blaspheming Jagannath. Bhaktivinoda Thakur became so angry. Then he called his like police, you know, like catch him. Like this. So forcibly they catching him. But he said he's very powerful. He would like shake his, how do you call this? Yeah, you know, they have this yogi, and then some fire would come like this. И когда вот этот вот йоги, он начал хулить самого Джаганнатху. Бхактивинода Тхакур уже не выдержал этого и приказал полицейским схватить его. Но те не могли его поймать, потому что у него в волосах такие, так как дреды были. Он когда головой крутил, у него оттуда пламя появлялось. So, but yeah, with Bhaktivinoda Thakur and the police possibly they catching him and put him in prison Но в for some итоге 4 days. его силой все-таки посадили при помощи Бхактивинода Тхакура, посадили в тюрьму. And this yogi, immediately he's warning Bhaktivinoda Thakur, if you don't release me, very bad things will happen to your family. И этот йоги немедленно сказал Бхактивинода Тхакуру: если ты меня не освободишь, с твоей семьей произойдут очень большие неприятности. And it is said that immediately that night, his wife had like very high fever, like this, and also his daughter. И в ту же самую ночь у его жены поднялся жар в теле, и также заболела его дочь. Then later on also, Bhaktivinoda Thakur also, he had this high fever and like this. But then Bhaktivinoda Thakur, he's chanting Harinam and taking Jayama Prasad and giving to everyone. And then they also became okay. И Бхактивинода Тхакур вскоре... Also like reading Bhagavatam. So then after that, this yogi, he was fasting for 2 weeks, they said. Then Bhaktivinoda Thakur, they shaved his head, and that's how they found really. Mostly yogis, they keep their mystic power from their hair or something like that. They shave it immediately. He died, like not so long after that he died because no, like not very long because he's been fasting for 2 weeks, and he was already weak. But the only giving him strength is his hair. So he shaved his hair, and all his power like gone, and it's like after a few days, you know, like he died. В итоге Бхактивинода Тхакур, он
начал читать Харинаму, он принял Махапрасад и раздал всем членам своей семьи также Махапрасад, и им стало лучше. Этот йоги, он постился на протяжении 2 недель, а в итоге ему сбрили вот эти волосы его дреда. Считается, что вся сила йогов, она в волосах. И когда ему сбрили волосы, вскоре он умер. I think it's also there in the biography. Я думаю, в биографии Бхактивиноды Тхакура я об этом тоже написал. So, anyway, Вот так. what else? Kirtana? Now, because I'm line of Janot Thakur is right. There could be, but we don't know now. Like, the thing is, since the time of Bhaktivinoda Thakur, their line is called like the Jati Gosais. Their line is Jati. Jati means by like family lineage, like by blood. So like there's from Jahnava Thakurani, he has actually like an adopted son. This adopted son is the son of the other wife, Vasudha, Virabhadra. So this Virabhadra, he has like another disciple. He's not even his son, but another disciple. Now, mostly coming from Sister. Virabhadra is the son of Janava's sister, Vasudha. Son of Yeah, also like Lord Nishanda's son. Lord Nishanda's son. He's actually one of the 4 Chaturviha. You know, just Sankarshan, Vasudev, Aniruddha, Prajumna. This Virabhadra, he's one of this from Vaikuntha. And so now he has one disciple, and everyone coming from that line, like his son, but this is like family, you know, like by blood, like bloodline. And now they are really teaching like, oh, we are in this family of Nityananda or Vasudha, and it doesn't matter, you know, they're not following, but because they're not family, then you have to accept as like guru and that. Like some are in that many of and like that, but I'm not saying that there could be pure also line from there. But now it's so difficult to, you know, so many. But in Bengal is so big, and there could be like sincere devotees. We always have, you know, there's always possibility.